authorized under the Information Technology Act 2000 to prescribe the security procedures and practice for the purpose of Section 15 Act 2015 Act रे Information Technology Act 2000 to prescribe security procedures practice for purpose ता सेंट्रल गवर्नमेंट है टेक्नोलॉजी एक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट है 2015 तापर होची एसेंशियल इंग्रेडिएंट अर्थ हो जो उपादान सब कौन कौन था एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट टॉट ऑफ नेग्लिजेंस होची Essential agreement होची कोन when one owes a duty of care towards the other tort of negligence ର tort होची कोन one owes जने चाहे duty care जतन नबा towards the other one commits a breach of the duty भांगी दिए breach the duty and the other person suffers damage as a consequence of जो अन्य पर्सन सफर करे जो डैमेज हुए तार डैमेज सफर करे एज ए कन्सिक्वेंसेस फलाफल जड़े अन्यर ड्यूटी करा चाहे जड़े जिते जड़े तार ड्यूटी ब्रीच हुए खिलाफ हुए अदर पर्सन सफर हुए से हूँ टॉर्ट विकारियस लायबिलिटी होची विकारियस liability होची liability of the principal for the tort of his agent tort of his agent दायी liability of the principal for the tort of his agent रो tort of his agent tort liability of the master for the tort of his servant master दायी कौन for the tort of his servant चाकर रो for the tort माने अपराध liability of the partners of each other परस्पर पार्टनर मास्टर ओनर liability of principal for the tort of his agent प्रिंसिपल और तार एजेंट भीतर जो लायबल थाए रहउछि tort liability तापर नेसेसिटी रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस केमती एडमिसिबल हबो इज एप्लीकेबल व्हेन द मेकर ऑफ ए स्टेटमेंट necessity rule कौन दरकार rule is dead or has become incapable of giving evidence maker of a statement necessity rule as to admissibility कौन सेतले evidence टा सेला admissible हवा the person who cannot be found जन नम्र थियो is dead or has become incapable of giving evidence दबे जते बळे incapable थिबो evidence टा admissible हो is a person who can be found but his attendance cannot be ये मिलिबो procured होनी without unreasonable delay or expense बेकारण रे डिले माने डिले अर्थ होची विलंब and expense माने खर्च ये मिलिबो but his attendance cannot be procured जो अटेंडेंस टा प्रोक्योर करा जाय परनी खोजा जाय परनी डॉक्यूमेंट द्वितीय को एविडेंस होची कोन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट रो कॉपी ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कंटेंट है चलो ओरल अकाउंट मौखिक होची कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट मौखिक डॉक्यूमेंट कोटे अच्छी कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस A will required to be proved by calling at least one attesting witness. A will is required proved by प्रमाण करियो by calling at least one attesting witness होची when it is registered जेतोले registered हबो A will is required to be prove करिया पई by calling at least one attesting witness अति कम रे वन attesting witness होची when it is registered हबो any person in section
they will required to be prove प्रमाण करियो calling at least one attesting witness ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେବ ये दरकार करियो बट प्रूव कॉलिंग वन अटेस्टिंग विटनेस माने जेते रजिस्टर्ड हो एनी पर्सन इन सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट रेफर्स टू पार्टी टू शूट ए पार्टी टू द शूट हो पर्सन इन सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट रे पार्टी टू शूट करियो इन कॉग्निजेबल केस अंडर द आईपीसी पुलिस हबो पुलिस रो कोन अछि अंडर आईपीसी रे Police authority to arrest a person without warrant रे authority to investigate the offence without permission of magistrate बिना permission authority investigate करि परियो to investigate a search can be conducted without warrant by मेरे search can be conducted without warrant रे any police officer द्वारा by investigation officer द्वारा any police officer द्वारा committed proceedings under section 209 रे CRPC are in the nature of inquiry committal proceedings होची under the section 209 CRPC 209 रे inquiry हो committal proceedings proposal plus acceptance promise हो promise plus consideration promise प्रतिज्ञा करियो बुझामणा एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाध्यता सेटा होची कॉन्ट्रैक्ट सब ठीक अछि देन प्रपोजल दबो एटा एक्सेप्ट करियो दैट इज होची प्रॉमिस प्लस बुझामणा कंसीडरेशन प्रॉमिस करियो कॉन्ट्रैक्ट ता करियो ए जो एग्रीमेंट ता करियो एनफोर्स कर देले सेटा होची कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर एक्सेप्टेंस टा होची जोगाजोग करियो एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर विरुद्ध रे सेटा होची when it comes to the knowledge of the proposer जदर प्रपोजर नॉलेज रे आसियो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस ग्रहण करियो when it is put करा जीवो in the course जदर put करा जीवो in the course of transmission संचरण समय रे to him so as to be out of power of the acceptor तेणु when it is put करा जीवो in course of transmission to him put करा जो आगे so as to be out of power of acceptor माने जो ग्रहण करे when the acceptance is communicated over to the proposer को acceptance टा proposer को पुनी communicate होबो communication of the acceptance complete होबो proposer knowledge रे आसीबो तापर जतले when the acceptance communicated to the proposer को होबो put transmission over to as to out of power acceptor टा जतले ग्रहण करिवो and पुनी send to the proposer when it is put in the course of transmission summary to him so as to be out of power of acceptor for the true of a perpetual injunction माने जो जगह it is judicial process injunction टा preventive nature preventive प्रतिरोधक the thing prevented is wrongful जिनस prevent करिवो the wrongful act को provision of a dash don't apply to trade unions registered under the provision of Trade Union Act 26 रे Corporate Society Act 1912 Trade Union the Company Act 1956 according to Salmon every legal right होची is a valid against a person legal right होची आइनगत अधिकार valid against person विरुद्ध रे upon whom lies the correct correlative duty valid against होची person विरुद्ध रे upon whom lies correlative duty जार दायित्व थाए लीगल राइट अधिकार होची availed against person lies correlative duty जार ड्यूटी थिबो कर्तव्य जार अधिकार भी रहइबो the binding force of a precedent is destroyed or weakened by precedent
abrogated decision. Binding force of a precedent is destroyed or weakened. दुर्बल है तो नष्ट है तो abrogated decision. Abrogated माने उठी है तो abrogated law. Which of the following is true in respect to a government contract which does not conform to the provision article 297 of the constitution law? Government contract which does not conform provision article 297 government contract होची which does not conform हबनी to provision article 297 they are not enforceable in court against parties विरुद्ध कोर्ट रे एनफोर्स बाध्यता करा जाय परिबनी which does not conform to provision of article 297 conform हबनी then article 297 under the provision of section 35 of the Advocate Act section Vice Council has authority to 35 it was reprimand the advocate suspend कर advocate from the practice for such period of time as it may deem fit जदिन भाई फिट हबो advocate करियो suspend करियो remove the name of the advocate from the state roll of advocate remove कर दो name advocate ना from the state roll रू advocate roll रू reprimand the advocate untrue regarding qualification of a person to be admitted state bar council out untrue qualification of person minimum age होची पूरा ट्रू नुह